Students, today we see chapter number 10, magnetic field due to electric currents, remaining part. In this video, first we have to know that magnetic resonance imaging or magnetic resonance imaging, that is MRI technique. That magnetic resonance imaging technique used for medical imaging requires a magnetic field with a strength of 1.5 Tesla up to the 7 Tesla. And nuclear magnetic resonance experiment require a magnetic field up to 14 Tesla. Such high magnetic fields can be produced using superconducting coil electromagnet. On the other hand, Earth's magnetic field on the surface of the Earth is about 3.6 into 10 raised to minus 5 Tesla, which is equal to 0.36 Gauss. स्टुडंट्स, आपल्याला माहिती आहे मेडिकल फील्डमध्ये वापरलं जाणारं MRI टेक्निक जे आहे की ज्यामध्ये बॉडी पार्ट्सचं इमेजिंग मॅग्नेटिक रेझोनन्सद्वारे घेतलं जातं. इमेज घेतली जाते मॅग्नेटिक रेझोनन्सद्वारे आणि त्या मॅग्नेटिक रेझोनन्सद्वारे इमेज घेण्यासाठी जे मॅग्नेटिक फील्ड गरजेचं असतं त्या मॅग्नेटिक फील्डची फील्ड स्ट्रेंथ ही नियर अबाउट 1.5 टेस्ला ते 7 टेस्ला असते. म्हणजे मेडिकल फील्डमध्ये वापरलं जाणारं MRI टेक्निक जे आहे त्या MRI टेक्निकची फील्ड स्ट्रेंथ किती असायला पाहिजेत 1.5 टेस्ला टू 7 टेस्ला field strength of that magnetic field which is used in MRI technique for medical purpose. And nuclear magnetic resonance experiment. Nuclear magnetic resonance experiments मध्ये लागणारे मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे ते 14 टेस्ला असतं. मग असं मॅक्झिमम मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ असणारा मॅग्नेटिक फील्ड तयार करण्यासाठी जो मॅग्नेट असतो which is made up from superconducting coil, and that superconducting coil made a high strength magnetic field using electromagnet. On the other hand, we know that Earth acts as a huge magnet. That's why Earth produces magnetic field around it, and the field strength of Earth's magnetic field is near about 3.6 into 10 raised to minus 5 Tesla, which is equal to 0.36 Gauss. आपल्याला माहिती आहे अर्थ हे प्रचंड मोठं इलेक्ट्रोमॅग्नेट आहे किंवा मॅग्नेट म्हणून ॲक्ट होत असतं. मग ह्या अर्थचं असणारं मॅग्नेटिक फील्ड किती असते 3.6 इंटू 10 रेज टू मायनस 5 टेस्ला म्हणजेच 0.36 गॉस. आफ्टर दॅट नेक्स्ट पॉइंट इज cyclotron motion. 10.3 cyclotron motion. That is our next point. We know that in a magnetic field, if we consider a charged particle, then that charged particle performs circular motion, which is shown by figure 10.5. This figure 10.5 shows a uniform magnetic field of a charged particle which is directed perpendicular into the plane of the paper. That figure 10 point shows charged particles uniform magnetic field which is directed perpendicular into the plane of the
paper, in which a charged particle with charge q moving with speed v and uniform magnetic field of b bar, which is directed into the plane of the paper. If we consider a charged particle with charge q moving with speed v, having magnetic field, uniform magnetic field b bar, then magnetic field of that charged particle is always directed into the plane of the paper. And according to the Lorentz force law, the magnetic force on that charged particle will act towards the center of the circle of radius r. We know that charged particle in a magnetic field always performs circular motion. Then, according to Lorentz force law, magnetic force on that charged particle will act towards the center of that circle, which is having radius capital R. That is the radius of that circle, and along that circle, magnetic force acting on that charged particle, and this force will provide necessary centripetal force for performing uniform circular motion. Means that magnetic force which is acting along the circumference magnetic force acting on the charged particle acting towards the center of the circle with radius r, and this force provides the necessary centripetal force to that charged particle for performing uniform circular motion. Therefore, circular motion or uniform circular motion required centripetal force is given by mv square upon r. That is the centripetal force which is required for performing uniform circular motion, and Lorentz force is equal to QPB. That is the Lorentz force, and this Lorentz force provides the centripetal force to the charged particle. That's why the charged particle performs circular motion. Therefore, centripetal force is equal to Lorentz force, or Lorentz force is equal to centripetal force. That is equation number 10.6. That is QPB is equal to mv square upon r, where q is the charge on charged particle, v is the speed of that charged particle, p is the magnetic field, uniform magnetic field, m is the mass of that charged particle, and r is the radius of circle. Therefore, mv is equal to QBR. mv is equal to QBR, and we know that mv, that is the product of mass into velocity, which gives us momentum, that is equal to p. Therefore, p is equal to QBR. This equation 10.7, p is equal to QBR. This equation 10.7 represents that cyclotron formula. Equation 10.7, that is P is equal to QBR. This equation known as cyclotron formula for a charged particle. It describes the circular motion of a charged particle in a particle accelerator, that is cyclotron. This equation describes the motion, circular motion of a charged particle, where that is in accelerator known as cyclotron. Equation 10.7 describes the circular motion of a charged particle in a particle accelerator, the cyclotron.
And we know that if we look at a charged particle which is moving in a circle with a constant speed, this is uniform circular motion that you have studied earlier. Means if we consider any charged particle which is moving in a circular path with constant speed, then we know that this motion of the charged particle is a uniform circular motion that you have studied earlier. Thus, there must be a net force acting on the particle directed toward the center of the circle. Therefore, त्या ठिकाणी टोटल फोर्स ॲक्ट होणारे त्या पार्टिकलवरती की ज्यामुळे तो पार्टिकल हा सेंटर ऑफ द सर्कलकडे डायरेक्ट होणार आहे. ॲज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कॉन्स्टंट देन फोर्स ॲक्टिंग ऑन दॅट पार्टिकल मस्ट बी कॉन्स्टंट. जर आपण त्या पार्टिकलचं स्पीड कॉन्स्टंट ठेवलं, म्हणजे आपण एक पार्टिकल कन्सिडर केला, चार्ज पार्टिकल हा सर्कलमध्ये मूव्ह होतो आहे कॉन्स्टंट स्पीडनं, त्यावेळेस त्या पार्टिकलची असणारी मोशन जी असते ती कुठली असते, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, जी आपण ऑलरेडी स्टडी केलेली आहे. आणि ज्यावेळेस त्या पार्टिकलवर ॲक्ट होणारा टोटल फोर्स हा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल असतो. आणि जर आपण त्या पार्टिकलचं स्पीड कॉन्स्टंट ठेवलं त्यावेळेस त्या पार्टिक्युलर ॲक्ट होणारा जो फोर्स आहे मॅग्नेटिक फोर्स तो सुद्धा कॉन्स्टंट असतो. आणि दॅट मॅग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू द व्हेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल ॲट एनी गिवन इन्स्टंट ऑफ टाईम. कुठल्याही वेळेसाठी त्या पार्टिकलवर ॲक्ट होणारा हा जो मॅग्नेटिक फोर्स आहे तो नेहमी परपेंडिक्युलर असतो कोणाला, त्या पार्टिकलच्या व्हेलॉसिटीला ॲट एनी गिवन इन्स्टंट ऑफ टाईम. सच अ फोर्स इज प्रोव्हाइडेड बाय द युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड बी बार. आणि हा मॅग्नेटिक फोर्स कोण प्रोव्हाइड करतं, युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड बी बार विच इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल अलॉंग विथ दॅट चार्ज पार्टिकल मूव्स. म्हणजे ज्या सर्क्युलर पाथमध्ये तो चार्ज पार्टिकल मूव्ह होतोय ते सर्क्युलर पाथ ज्या प्लेनमध्ये लाय होतं, ज्या प्लेनमध्ये ते असतं त्या प्लेनला परपेंडिक्युलर हा मॅग्नेटिक फील्ड असतं, युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. आणि हा युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड त्या चार्ज पार्टिकलवर मॅग्नेटिक फोर्स प्रोव्हाइड करतं. आणि तो मॅग्नेटिक फोर्स नेहमी हा त्या चार्ज पार्टिकलच्या व्हेलॉसिटीला कुठल्याही इन्स्टंट ऑफ टाईमसाठी परपेंडिक्युलर असतं. दॅट इज द cyclotron motion of any charge particle. In the next video we will see next point. Thank you.